Hi, this is Rubat Khan and welcome to Intro to Algorithms. Today we will be starting lecture 1 এবং আজকের lecture আমরা যা দেখব সেগুলো হচ্ছে what is an algorithm, algorithমের সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা এবং analysis of algorithms এর সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা আমরা শুরু করব যদিও আজকে প্রথম লেকচারে আমরা analysis algorithms এর সবকিছু দেখব না বাট আমরা শুরুটা করব আর কি তো what is an algorithm কাকে বলে algorithm হচ্ছে a well defined procedure to produce an optimal solution of a given problem. So what do we mean a well-defined? Well-defined হচ্ছে a finite set of steps where each step is clearly defined and unambiguous. তার মানে হচ্ছে given a problem, let's say P, এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য I must have some finite number of steps, নির্দিষ্ট পরিমাণের কিছু স্টেপ থাকবে যেখানে আমরা স্টার্ট থাকবে এবং end থাকবে so between start and end the number of steps have to be finite নির্দিষ্ট এবং each step must be very clear and simply explained খুবই স্পষ্টভাবে এক্সপ্লেন করা থাকবে এবং unambiguous থাকবে unambiguous বলতে হচ্ছে একটা লাইনের দুইটা মানে থাকবে না দুইটা অর্থ থাকবে না একটা লাইনের অথবা একটা স্টেপ যে কোনো ধাপের মিনিং একদম স্পেসিফিকলি একটাই থাকবে okay it won't be confusing second so using these well-defined statements an algorithm must produce an optimal solution now what is an optimal solution এই এক্সাম্পল দিয়ে আমরা অপটিমাল সলিউশনের ব্যাখ্যাটা বোঝার চেষ্টা করি অথবা সংজ্ঞাটা বোঝার চেষ্টা করি suppose you are given n numbers to sort let's say we are given 513 three numbers therefore n equals 3 এবং আমরা এটা সর্ট করব মানে ছোট থেকে বড়তে সাজাবো এখন এই কাজটা করার জন্য এই সর্টিং করার জন্য one possible solution is to try out every possible arrangement of those numbers মানে এই তিনটা নাম্বার আমরা সব রকম পসিবল অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে হচ্ছে পারমিউটেশন করব তারপরে পিক দ্য কারেক্ট রেজাল্ট এবং এই পারমিউটেশনের পরে আমরা সঠিক উত্তরটা বেছে নিব তাহলে তাই করা যাক so 513 permutation করলে permutation we know that it's n factorial so as there are three elements so n factorial is 6 so there will be 6 arrangements so 513 is one of them then we have 531 we have 153 we have 135 we have 315 and finally we have 351 and out of all this permutation we are going to pick the correct the correct result this one 135 so this procedure although guarantees a correct solution now the question is this feasible now in real life of course we won't be dealing with just three numbers আমরা রিয়েলিটিতে যখন একটা রিয়েল সিস্টেম নিয়ে কাজ করব অবশ্যই মাত্র তিনটা ডেটা নিয়ে কাজ করব না this number will be huge millions or at least thousands তখন যদি আমার এই 1000 নাম্বার যদি আমার সর্ট করতে হয় তখন আমার কতগুলা পারমিউটেশনের প্রয়োজন 1000 factorial therefore to find or to pick the correct result I have to find or list out all the possible 1000 factorial combination number of permutations definitely this is some huge time consuming problem time consuming plus space consuming এবং practically kind of
very, very expensive. এই ক্ষেত্রে এই সলিউশনটাকে আমরা feasible বলতে পারি না। সুতরাং this is not an optimal solution. Okay? Although it guarantees a correct result, but it's not feasible, something not practical, something not smart. এরকম কিছুকে আমরা আহ, একটা feasible solution বলতে পারি না। Therefore, for a procedure to be categorized as an algorithm, it must produce an optimal solution. Therefore, this way, আমি যেভাবে n numbers কে sort করলাম, we cannot call this an algorithm because it does not have an optimal solution. So এখানে আমি লিখে দিয়েছি an optimal solution it is not just a correct solution but a very feasible solution given a situation. তো এখানে there's a point I've written that sorting আমরা ভবিষ্যতে sorting algorithms দেখব যেগুলা sorting algorithms which do not try out all possible arrangements, rather use smart approach to produce the correct output. Okay, the worst of sorting algorithms will take n square. Okay, so you see n square is very, very less than n factorial. So আবার in summary, an algorithm হচ্ছে সোজা বাংলায় আমাদের একটা সমস্যা সমাধানের জন্য একটা প্রক্রিয়া থাকবে এবং প্রক্রিয়াটা অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণের কিছু ধাপ অনুযায়ী আমরা আগাবো এবং প্রত্যেকটি ধাপ খুবই স্পষ্টভাবে এবং খুব সহজভাবে explainable এবং অবশ্যই unambiguous মানে কোনো ধাপে দুইটা অর্থ থাকবে না এবং এরকম একটা process that will produce an optimal solution is called an algorithm. Then we have what is analysis of algorithms. সংজ্ঞা হচ্ছে this is the study of choosing the appropriate algorithm given a situation in terms of time taken, referred to as time complexity, and space consumed, referred to as space complexity. Now, what do we mean by these? So let's say, given a situation S, and we have two algorithms, A1 and A2, and these two algorithms perform the same task. এবং এই দুই অ্যালগরিদমের একই কাজ perform করে. For example, we know for searching, we know that there is binary search and there's linear search, and the purpose of these two algorithms is same, which is basically to search for an element from an array. So let these be let this be A1 and A2 respectively, and the situation is, let's call it S. Now the question is, which algorithm will perform better? In terms of space and time. যদিও এই কোর্সে আমরা স্পেস নিয়ে খুব একটা কনসার্ন না, বাট আমরা ফোকাস করব টাইম নিয়ে। তার মানে হচ্ছে given a situation, এই যে আমাদের একটা সিচুয়েশন দেওয়া আছে, একটা পরিস্থিতি দেওয়া আছে, অথবা একটা সিনারিও দেওয়া আছে, এই সিনারিওতে এই দুইটা অ্যালগরিদমের মধ্যে কোন অ্যালগরিদমটা বেশি দ্রুত কাজ করবে? Thus we are concerned with time, so let's focus on time এবং প্রশ্নটা বলি which algorithm will perform faster. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দ্বিতীয় প্রশ্ন কানেক্টেড টু দিস ওয়ান, এই প্রশ্নের সাথে কানেক্টেড। তো এখন কোন অ্যালগরিদম বেশি দ্রুত কাজ করে এটা জানার জন্য আমার টাইমটা বের করতে হবে।
Now the question is how to calculate the time taken of an algorithm. তো আমি যদি A1 এবং A2 টাইম কত সময় নেয় given an input যদি আমি টাইম সময়টা বের করতে পারি তাহলে আমি এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারবো এবং ফাইনালি কম্পেয়ার করতে পারবো so we have to find the time taken by algorithms A1 and A2. Then we can do the comparison which algorithm performs better given a situation S. So answering these questions or to find out the answers of these questions is basically the analysis of algorithms. আমরা পরের লেকচারে দেখব কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা বের করব। তো এই লেকচার 1 এর জন্য আমরা এতটুকুই শিখলাম। থ্যাংক ইউ।